Sorry guys. Hi Alan, welcome. Kesasana apa kesasana. Hi guys, hi Alan, welcome.
Final warning! Don't blink! Stop right there! Incoming! அதான் டிஸ்கார்ட் வரியா அப்படியே இல்லை வியூஸ் போடுறியா? Final warning! Stop right there! டிஆர்கே ஹாய் அண்ணா என்ன கை சாப்பிட்டீங்களா? இல்லடா ஒன்றும் சாப்பிடலடா. நீ சாப்பிட்டியா? ஆமாம் எதுவும் சாப்பிட்டுக்க மாட்டேன். என்னப்பா லேட்டாவா ஏங்க Drop your weapons! With the wind! Final warning! இல்லடா ஒய் அதான் 3 பேர் கொண்டுட்டேனே. Over here!
Let the magic begin! Don't blink! Huh? என்னடா இது? சீக்கிரம் என்ன? Stupid dream. Oh, I'm looking forward to this. Freeze! Drop your weapons! Cool it! Wind blade! I'll keep this close. Justice will prevail! Incoming! Stop right there! Speed of light! Freeze! Wind blade! Dodge this! Final warning! Hey! Frostbite! Incoming! Got lucky that time. Speed of light! Hey! Stop right there! Don't blink! ஷார்ட்ஸ் அப்லோட் பண்ணல. பண்ணுப்பா, டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஈவினிங்கா போலான்னு பாக்குறேன், மறந்துட்டேன். நேத்து தூங்கிட்டேன்ல.
எப்படிதானோ டேய் வரலையாடா ஆலனு Add Astra. Thank you for Add Astra Abbott. अरे सिक्स पर हो जाएंगे पता तो है ஆலனே வரியா வரியா வரியான்னு கேட்டுக்கிறேன் இந்த பொறுமை வாயே திறக்க மாட்டான் லைவ்ல இருக்கே இல்லையாடா Drop your weapons. Wind blade. Speed of light. That's everything. On to the next. Final warning! Hey! Hands where I can see them! Incoming!
That's everything. போல அதான். On to the next. Yeah. You lead the way. Step on us! Tea is ready. Now it's time for a short rest. Entering standby mode. I hope nobody disturbs me.
tea is ready. Now it's time for a short rest. Entering standby mode. I hope nobody disturbs me.
Seems Lenny is saying some strange things again. It's really worrying. Tea is ready. Now it's time for a short rest.
Entering standby mode. I hope nobody disturbs me. Tea is ready. Now it's time for a short rest. Entering standby mode. I hope nobody disturbs me. Tea is ready. Now it's time for a short rest. Seems Linny is saying some strange things again. It's really worrying.
Tea is ready. Now it's time for a short rest. Seems Lenny is saying some strange things again. It's really worrying. Tea is ready. Now it's time for a short rest. Seems Lenny is saying some strange things again. It's really worrying. Entering standby mode. I hope nobody disturbs me. Tea is ready. Now it's time for a short rest.
entering standby mode. I hope nobody disturbs me. Tea is ready. Now it's time for a short rest. No, 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 not veg. Sorry, guys. Interview call. Surprise! Over here! யார் வரியாடா? Give me everything you can. Give me. கேக்குதாடா? கேக்குதுண்ணா. Give me everything you can. ஓ, இங்க பாரு, ஈவென்ட்லாம் ரொம்ப பெருசு இதுல. எதுல?
அந்த இப்ப புதுசா வந்துச்சுல ஸோ லேண்டு ஸோ அதுல ஃபாண்டேன்ல எல்லாம் பெருசு பெருசாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஒரு இங்க கீழே இருக்கியா? ஓ இந்த மிஷினா அண்டர் கிரவுண்டு? அண்டர் கிரவுண்ட்லாம் இப்போதான் அன்லாக் பண்ணிட்டு இதுக்கு போட்டோமே ஸ்டோரி கொஸ்ட் வந்திருக்கு அந்த அகிடோடைய இது. ஓகேவா? அதான் அதை பண்ணலாமா பேசாம இல்லைன்னா ஸ்டோரி ஓகே கொஸ்டே பண்ணலாமான்னு யோசிச்சு. என்னோட இஷ்டம் தான். இல்லடா இது வந்து ஈவெண்ட் கொஸ்ட். பட் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஈவெண்ட் கொஸ்ட் போயிட்டுனா திருப்பி வராது. அதுக்காக யோசிக்க அந்த ஸ்டோரி உனக்கு தெரியும்ல ஈவெண்ட் அந்த அது இருக்காது. இங்க போறோம் இதா கொஸ்டின் எங்க போவ? அங்கயா? அங்க ஓட்டோமஸ்க்கு போகணுமா? லாங் தான் பாத்துக்கலாம். ஓஹோ இங்க நைடாவோட டொமைன் ஒண்ணு இருக்கும்ல இந்த இடத்துக்கிட்ட. கரெக்டா இங்க இருக்கும் இந்த டெலிபோர்ட் கிட்ட. நெக்ஸ்ட் பேனர் டெகிடா வருவான்னு நினைக்கிறேன். இதோட செகண்ட் பேனர்ல அதுக்கப்புறம் 5.2ல ஜான்வி வரான். நைடா என்கிட்ட இருக்கா? நைடா வேணாம் சுமூகம் அப்புறம் மறுபடியும் சேர்க்கணும். இங்க ஒரு கிரேட் ஓபன் பண்ணிருக்கேன் பாரு. டிக்கெட்லாம் வேணாம்டா வட மேல போலாம்டா. ஓ பெருசா Stefana! Extinguish it. Huh? Just as I expected. Okay. Surprise! ஓ இந்த quest முடிச்சா இவளோட கேரக்டர் கிடைக்குமா? ஆமா அந்த இது அந்த குட்டி பொண்ணு கேரக்டர் ஒன்னு கிடைக்கும். கேண்டிஸ் அவ ஒருத்தி. அது இல்லாம இன்னொரு quest முடிச்சா அந்த குட்டி பொண்ணு கிடைக்கும். ஸோ 2 கேரக்டரு. அது இல்லாம லேண்ட் ஆஃப் வைப்ரன்ட் ஸ்டோன் இது முடிச்சோம்னா 400 பிரமோகமு. ரெயின்போ டெஸ்டினி டு பர்ன் இருக்கு. அந்த மிஷின் மிச்சா 500. அப்புறம் ப்ரீ ரெக்வெஸ்ட் கொஸ்ட்ல அதுல ஒரு 60 ப்ரோமோகம்ஸ். அதுல இல்லாம மெட்டீரியல்ஸ். சீக்ரெட் சோர்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் நிறைய இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 1000 ப்ரோமோகம்ஸ் எடுக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க. அதான் இப்ப சிங்கர் இருக்கால அவ ஹீலர். அவளை எடுக்கலாமா வேணாமான்னு
என்ன பண்ணணும் நானு? எதுவுமே பண்ண ஏதாவது பெரிய அனிமல் ஏதாவது அடிக்க வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க. ஐயா வெளில போறேன். Step on up. Over here. ஏதோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அன்லாக் ஆயிருக்கு. கோன் மெசேஜ் பண்ணிருக்கான் பாரு. ஏமேன் எப்படி இருக்கீங்க? ஏமேனா நான் குகுனே என் ஞாபகம்லாம் வந்திருக்கேன். பெரிய விஷயம். கால் பண்ணா சார் வர மாட்டீங்க, பிஜிஎம் இன்வைட் பண்ணாலும் சார் வர மாட்டீங்க. ஏன் சார் இவ்வளவு பிஸியா இருக்கீங்களா? கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்கண்ணா. நம்மளே மாதிரியா வெட்டியா? நம்மள மாதிரி ஏன்டா ஒன்ன சேர்க்க? இல்ல புரியல. அப்போ உனக்கு இருக்கா? ஒன்னே சொல்லவே இல்ல. எனக்கு இருக்குடா. எனக்கு எங்க இருக்கு? சீரியஸா இல்ல ப்ரோ. வேற ப்ரோ. 950 சார் வாட்சிங்கடா. லைக் பண்றதா லைக்க போட்டு பாருங்க. சூப்பர் வந்து உசுப்பித்து உடம்ப ரணகலா ஆக்குறீங்களே இப்போ. இன்னும் 2 நேஷன் இருக்கு. இதை முடிக்கிறதுக்கு நான் ஈனசுமா போகணும், ஈனசுமால இங்க வரணும். அதுக்குதான் இந்த ஸ்டோரி கொஸ்டின் முடிக்க வந்துட்டேன். ராஜு அண்ணா என்ன ஆச்சு? இன்னைக்கு பீஜம் இல்ல, ஈவினிங் தான்டா பீஜம். Hey, Tainari and Kali are over there. And Dia and Cam
Hey there! What are you guys talking about? ஆடா நல்லவனே. ம். 9 பேர் வாட்சிங். கமான் கைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கவங்க எல்லாரும் மறக்காம ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கனை தூக்கி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க கைஸ். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 400 சப்ஸ்கிரைபர் கைஸ். வாடா நல்லவனே. Yep, festivals are always so fun. They seem like the perfect time அவருக்கு to come back என்னப்பா, and hang out அவர் with all our ஜாலியா friends. இருக்காரு. ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டர்லாம் ஒன்றும் அன்லாக் ஆகாதெல்லாம் அவங்க வாய்ஸ் வரலன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. Guess we came at the perfect time. ஆமா A grand அப்படிதான் நிறைய டைம் celebration வந்து calls for ஆகுது. even more good food and fun than usual. But what were you gossiping about just now? Paimon heard something about a secret. 800 promo Imaginarium theater 5 lakh. The fuck? Prisoner in shackles. Fountains na ஆமாண்ணா. ஃபவுண்டைன்ல ஒரு இதே வந்துட்டு பிரமோகம் அதிகமா வருது. ஆமா ஃபாண்டன்ல நிறைய இருக்கு. 800 பிரமோகம். ஃபாண்டன்ல நிறைய இருக்கும்டா. 800 8000 எடுக்கலாம் தண்ணி கடியில போனதா. The fish. கொஸ்டின் ஆரம்பிச்சு விட்டுறட்டுமா? ஆனா that உன்னோட makes ஐடியில sense. வேஸ்ட் So, ஒன்னும் Do கிடைக்காது. we have to keep talking like this until the Speed. festival ends? So what exactly are you planning? ரெண்டும் இருக்கும். ஓ நகிடாக்கு பர்த்டேவா? அதுதான் இந்த இது. ஓகே ஓகே ஓகே. அப்பனா செல்ல கண்டிப்பா இந்த ஈவென்ட் முடிப்போங்க. கைஸ் கவலைப்படாதீங்க. எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி நான் ரிவைண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். ஆனா இது ஸ்பெஷல் ஈவென்ட். என் செல்ல குட்டிக்கு Yeah, பர்த்டே. put us to work. வாய்ப்பே Now இல்ல that இந்த we're in ஈவென்ட் on நான் the விடவே plan, மாட்டேன். we should do மன்னிச்சுங்க something கைஸ். to contribute. நான் வேற கண்ட்ரி விட்டு வேற கண்ட்ரியே வந்துட்டேன். ஓகே மன்னிச்சோம். பட் ஆனா கண்டிப்பா என் செல்ல குட்டி வேற பர்த்டேக்கு விஷ் பண்ணாம எப்படி அப்ப இருக்குது? நான் என்னோட மிஷனை நான் முடிக்கிறேன் போயிட்டு. இல்லடா நகிடா பர்த்டே நீ விட்டுருவியா? சொல்லு கியூட்டி பை இது. No trouble at all. We're more than happy to help. இல்ல சரி நீ கவர் பண்ணு. இன்னும் கொஞ்சம் மாசம் இன்னும் கொஞ்சம் மாசம் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்திருக்கலாம். பட் பரவாயில்ல. பொம்பளை பொறுக்கின்றதுக்கு என்னடா மாஸ் இன்ட்ரோ இருக்கு? இல்ல மேன் ஹோர்னு சொல்லவா? அப்படி சொல்லிட்டு ஆம்பளை ஐட்டம்ட்டு. ஆம்பளை ஐட்டமா? This is gonna be the best birthday surprise Nahida could ask for. அட பாவே. நகிடா பேரு சொன்னே எல்லாம் Right. I almost forgot. Gotta keep it a secret. மன்னிச்சு கைஸ் நான் இந்த இடத்த அன்லாக் பண்ண போறேன். என்னென்னலாம் பண்ணுமோ பண்ணுவேன். மன்னிச்சு கண்டிப்பா எனக்கு இந்த ஈவென்ட் வேணும். பாருங்க. அட பாவே. அனிமே போய் பாடுறா. நகிடா பேபி குட்டி. ஹாப்பி பர்த்டே. அட்வான்ஸ் ஹாப்பி பர்த்டே. நகிடா கியூட்டி போய் பாருங்க கைஸ். வேர்ல்ட் ஆஃப் ட்ரீம் உடைய குயின். காட் ஆஃப் விஸ்டம். Entering standby mode. I hope nobody disturbs me. Catch up with Clay and retrieve the box. Okay. Okay. பச்சா ராஜு அந்த இன்ட்ரோ போதுமா? என்னையா நடக்குதுங்க? போ உனக்கு தெரியாது எவ்வளவு கியூட். நீ அவன் நகிடா ஸ்டோரி வரக்குள்ள பாரு அவ பேசுறது எப்படி இருக்கும்ட்டு. அவ ஒரு ஆர்கான், அவ ஒரு காடு. பட் ஆனா அப்படி கியூட்டி பையது ரொம்ப பிடிக்கும் நகிடாவ. லூஃபி இல்ல எனக்கு புரியல அண்ணா. நானா அது கண்டிப்பா நான் 200% நீ தான்டா.
200% இன்னையா நடக்குதுங்க ஒன்னும் இல்ல ஸ்ரீ. அது ஒரு நைடாங்கிறது ஒரு கியூட்டிபை கேரக்டர் ஓகேவா. எப்படி ஷோகன் வந்து ஒய்ஃபு அப்படின்னா நகிடா வந்துட்டு yes. சோ அதோட பர்த்டே இன்னைக்கு. சோ கரெக்டா இன்னைக்கு இல்ல இது இந்த வர ஈவென்ட் 14 ஆரம்பிக்குதா. நாளைக்கு இருக்கு. என்னைக்குன்னு தெரியாது. அது என்னைக்கா அதான் இருந்தாலும் கொஞ்சிக்கிட்டு புலம்பிக்கிட்டு இருக்கு இந்த பைத்தியம். cutie. இது எல்லாம் நீங்க மட்டும் இது எல்லாம் நீ கேட்க மாட்டியாடா ஆலன். மச்சான் அது என்ன மச்சான் நான் சொல்றது. உண்மைகள் கத்துக்கத்தான் நீ தெரியும். நல்லவன் மாமா, எனக்கு தெரியும் மாமா. எல்லாருக்குமே நல்லவங்க எல்லாம் நிரூபிக்க. ஓஹோ ஆஹா ஆஹா அப்ப நான் போய் இது சொல்றேன். எல்லாருக்குமே தான், எல்லாருக்குமே தான். இப்ப நான் போய் சொல்றேன்னு சொல்றேன். அதுவும் என்னமோ உண்மைதானா? அதே என்னமோ உண்மைதான். கன்னி பெண்களின் கண்ணன். ஆமா கண்ணிலாம் இல்ல, அவன் யாரா இருந்தாலும் போவான். ஒரு ஃப்ளோக்கு சொல்றேன். டைமிங் ஆன்டி பாட்டி எதுக்கு எடுத்தாலும் போவான். அவன் எடுக்கிறவன் நீ கம்முன்னு இருக்கலாம் தோணுது. மாடவே போகுது. என்னடா திடீர்னு என் லைஃப் பக்கலாம் வந்திருக்கு. அதுதான் எனக்கு அதிசயமா இருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, வெளியே போலாமான்னு கேட்டான். இல்லடா அண்ணா லைவ் வந்து கூப்பிட்டுச்சு, வேணா நீயும் வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டு விட்டான். நைஸ் நைஸ். பாம்பா யாரா நீ? எல்லாம் தினுசா வச்சிட்டு இருக்கீங்களாடா பேரை. பசிக்குது எனக்கு. எனக்கும் பசிக்குதுண்ணா. கேஎஃப்சில இருந்து ஏதாச்சும் ஆர்டர் போட்டு தானே. எனக்கு புரியல. சும்மா சும்மா இன்னைக்கு ஃபுல்லா வெஜ்ஜு. காலையிலேயே கூழ்தான் குடிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கேன். நீ வேற. இல்ல நமக்கும் நிறைய பிரமோஜனம் கிடைக்கும். அதனால ஈவென்ட் பண்ணலாம். இதுல எந்த இந்த ஸ்டோரி எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகுது. இந்த மியூசிக் கேக்குதா? இதுதான் இந்த மியூசிக்காகவே எனக்கு பிடிக்கும். நகிடா இது போட்டோமஸோட மியூசிக் நல்லா இருக்கும். மொத்த பிஜிஎம் எனக்கு இப்ப வரைக்கும் இருக்கு. நேத்லேண்ட் போல, ஆனா நேத்லேண்ட் போகாத வரைக்கும் இதுல இருக்க மியூசிக் தான் இது வரைக்கும் எதையுமே அடிச்சுக்கிட்டது இல்ல. வேற லெவல் மியூசிக் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வயலின் ஆப்வியஸ்லி ரொம்ப பிடிக்கும். சொல்ல. ஓ ஆமா ஆமா உங்க லைவ். ஓஹோ அண்ணா உங்க லைவ் வந்ததுக்கு இன்னைக்கு நான் பிக்கலா வரல. ரெகுலரா வந்தா பிக்கல் ஆக்க மாட்டேன்டா. நீ ஒரு நாளைக்கு வரல, அப்ப நல்லா தொட்டு நக்கி சாப்பிட்டுறணும்ல அன்னைக்கு. அப்புறம் வரமாட்டியே. அண்ணா அவன்லாம் ஆண்டர்பிரனர்னா, ஆண்டர்பிரனர் குவன்னா. எவனா இருந்தா எனக்கு என்ன? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் குகனு தம்பி, அவ்வளவுதான். அவன் எவனா இருந்தா எனக்கு என்ன? நான் இப்பயே அவன் கோடீஸ்வரனாலும் கழுத்து மேல அடிச்சு இந்த பொண்ணை பாக்காதன்னு தான் சொல்லுவேன். அது பண்ணலாம். அவன் நம்ம பையனாச்சு. நம்ம பையன்லாம் இல்ல, என் தம்பி. பையன்லாம் இல்ல. இது வேற ஒரு கிஞ்சி. சரி அப்ப நான் யாரு? நீனும் தம்பி தாண்டா. அதான் சொல்றேன். நீ பண்ண மாட்ட, ஏன்னா ஆல்ரெடி உனக்கு தெரியும் என்னை பத்தி. கழுத்து மேலே அடிப்பேன்ட்டு அவன் தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கான் பேஸ்லெட் மாதிரி. மேன் ஓடுறா நீனு குகனே, மேன் ஓவர்.
ஒன்ஸ் அ மேன் ஆர் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் அ மேன். மேன் ஹோர்னா பிட்ச் அந்த மாதிரி. தெரியும்ல கொஞ்சம் ஒர்க்குன்னா அதான். எப்படிதானோ லைவ் ஆரம்பிச்சு 3 மாசம் அதுக்கெல்லாம் ஆகுது. சரிப்பட்டு வர ஃபர்ஸ்ட் மாட்டானுங்க. 1 வீக் தான் வந்தேன், அதுக்கப்புறம் வரவே இல்லை. ஓகே சரி ஓகே விடுங்க. சாரி. ஓகே சரி ஓகே விடுங்க. இது மேல ஏதோ பேசுவே இல்லன்னு மறுத்துதான் பாரு நீ. வந்து ஆமாடா உதைப்ப. போனு. என்னடா சென்னை போலாமா பாண்டி போலாமா? ஒன் டைம் போனதுக்கே பார்க்கல. திட்டுச்சு. ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தா நானும் உங்கள்கிட்ட கிளம்பி வந்திருப்போம் அப்பவே. இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாம இந்த மிஷின்ல மான்ஸ்டர்ட ஸ்டோரி வருது. ஓகே இன்வென்டட் ஐட்டம். அண்ணா அம்மா பாண்டி வரலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. அண்ணா ஆமா பாண்டி வரலாம், பட் எப்போன்னு தெரியல. டேய் நீ எதுக்கு சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியாதடா மாப்ள. எந்த பொண்ணு? பாண்டியில எந்த பொண்ணு ப்ரோ? பாத்தியா சொல்லவே இல்ல. ஸ்வேயோட பேக்ரவுண்ட் வாய்ஸ் இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கும். என்ன எல்லாருமே பொம்பளை பிள்ளைகளா இருக்கானுங்க போல அப்படின்னு. கத்தரீனாவோட பேர் சொல்லுது. கேத்தரினா அண்ணா ஆமா பாண்டி வரலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு. ஓகே பட் எப்படி தர? டேய் நான் அப்படி யாரும் இல்லடா சொல்லு. சேச்சா ஆப்வியஸ்லி இருக்கதான் செய்யும். எனக்கு எங்கடா இருக்குடா பாண்டியில. எனக்கு எங்கடா இருக்கு பாண்டியில? How do I tell you? எனக்கு எங்க அண்ணா இருக்காரு பாண்டியில. ஆஹா நம்பிட்டேன் மாமா. நீ சொல்லு மாமா, உன்னைய பத்தி எனக்கு தெரியாது. பாண்டியில அண்ணா இருக்காருங்கிறான். கதை நான் இருக்கேன் புரியுதா? நான் பாத்துக்குவேன். அவன் யாரையும் உஷார் பண்ண தேவை. நீயே உஷார் பண்ணி தரியா? அப்போ அப்படிதான் அவன் சொல்றான். செத்த பையல நான் என்ன பண்ணுவேன்? அப்படி ஒண்ணும் எனக்கு தெரியலையே. எனக்கு எங்க அண்ணா இருக்காருடா பாண்டியில அப்படின்னு தான் அவன் சொல்றான். நீதான் இப்ப சொல்ற. அதான் கேட்டேன். ஓ அப்ப நீ உஷார் பண்ணி தருவியா அப்படின்னு. வேலை மயிரில்ல, எனக்கே உஷார் பண்ண ஆள் இல்ல. இதுல நான் வேற உஷார் நீ காமிச்சனா போதும் அவனே தள்ளிப்பான். அதுக்கு நான் காமிக்கிறேன். அதுக்கு எதுக்கு நீ காமிக்கணுமா? ஒண்ணும் இல்ல, இங்கெல்லாம் நல்ல பொண்ணுங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ காமிச்சா நல்ல பொண்ணுங்க இருப்பாங்க. அவன் கல்யாணமே பண்ணிடுவான். கல்யாணத்தை தவிர அவன் எல்லாத்தையும் பண்ணுவான். அவெல்லாம் செட்டில் ஆகுறான். அதுக்கெல்லாம் இவன் செட் ஆக மாட்டான்ப்பா. எதுக்கெல்லாம் இவன் செட் ஆக மாட்டான்? அதுக்கெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் இவன். ஐயோ ஆஸ்ட்ரோலாப்ஸ் சாப்டர் 1 ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே ரெக்கார்டிங் இன்னும் ஆரம்பிக்க தான் நான் இஷ்டம்ப்பா. ஒரு நிமிஷத்துல பக்கம்
டேய் நீ பாத்தியா என்னத்த பாத்தியா நான் வேற பார்க்கணுமா இன்ட்ரெஸ்ட் என்னது என்னன்னா இதெல்லாம் வேற பார்க்கணுமாடா இன்ட்ரெஸ்ட் அவன் என்னமோ பாத்தியான்னு கேக்குறான் எனக்கு ஒன்றும் புரியல அதான் கேட்டேன் இதுதான்டா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சரி ஓகே ராஜு அண்ணா சிபிக்கு எப்போ வரேன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கு நான் ஆக்சுவலி தீபாவளிக்கு வரலாம்னு தான் யோசிக்கிறேன் எங்கேயாச்சும் வெளில போலாம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு வா வா எல்லாரும் நீங்க 10,000 ஜிபே பண்ணா நான் 3 பேருக்கும் சேர்த்து பிளான் போட்டு நான் இதுக்கு கூட்டு போயிடுறேன் ஊட்டி போலாம் இல்ல கொடைக்கானல் போலாம் வாங்க வா அருணனும் இங்கதான் இருக்காரு அவரும் அதான் பிளான் போடுறாரு போலாம் வாங்க அண்ணா வரேன்டா ட்ரை பண்ண சிங்கிளா வேற இருக்கேனா தெரியல பாப்போம் சிங்கிளா தானே இருக்க கமிட்டடா இருந்தா தானே பிரச்சனை கமிட்டடா இருந்தா பிரச்சனை இல்ல சும்மா இப்ப எல்லாம் அதுலயே இருங்கப்பா அதுல இல்ல யாரா பேசினாங்க போனாங்கன்னா நான் இது பண்ண மாட்டேன் உனக்கு தெரியாத ஒரு நாள் நம்ம ரோட்ல நடந்ததுக்கு ஓவரா பண்ணாதே அதுக்கு அவ்வளவு வீக்கா அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல உனக்கு தெரியாது எந்த மாஸ் அப்படி சொல்லுங்க change into the outfit more me prepared இன்னும் அம்புட்டு தூரம் இருக்கா நாட்டுல நல்லா இருக்காடா நல்லா இருக்கு ஸ்டோரிஸ் நல்லா இருக்கு அதை விட நாட்டுல ஒண்ணு சைனோ ஸ்டோரி சைனோ லேண்ட் அதுதான் ஷெஸ்னேயால பார்த்த அப்படின்னா மோரக்ஸ் திட்டி இருப்பான் அவ என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கானே தெரியல அவ இத அவ லவ் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவ ரொம்ப மாறிட்டா அவளும் கோல்ட் ஆயிட்டா அப்படின்ற மாதிரி மோரக்ஸ் சொல்லுவான் ஏன்னா மோரக்ஸ் இருக்கிறது வயசானவன்ல ஆமா சொல்லிடுவான் அவன் இதுல ஆர்கான் கொஸ்டிலே ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் வந்துட்டு இப்போ அவ முடிச்சிட்டாளா அவ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ ஸ்டெஸ்னே ஆப்வியஸ்லி தெரியும் எல்லா ஹார்பெஞ்சர்ஸ் எல்லாரும் அதுல இருந்தா வராங்க லேண்ட் ஆஃப் சைனோ கரெக்டா சோ அவ வந்துட்டானா அடுத்து என்ன இருக்கு செலஸ்டியா மட்டும்தான் இருக்கு ஓகே அப்ப ஸ்டோரி அதெல்லாம் வந்து வானலாம் ஃபேக் அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நமக்கு powerful and threatening. எதெல்லாம் ஃபேக் வானம் ஸ்டெவார்டோட வானம் ஃபேக் அப்படின்னு உங்களுக்கு என்னைக்காச்சும் ஒரு இது வந்திருக்கு அன்னைக்கு ஆட் ஆஃப் சிஸ்டம் தானே அப்படின்னு கேட்பான்ல இவன் டாக்டரு நாகிடா கிட்ட அதுதான் இப்ப ஓபன் பண்ணிட்டாங்க வானம் ஃபேக்குன்னு சொல்லிதான் அதான் இப்ப ஆர்கானாவை இவன் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆர்கானா இருந்தாலுமே ஆனாகிஸ்ட் அதாவது வில்லன் இவன் கூட ஹார்பெஞ்சர்ஸ் கூட அந்த இவன் ஃபாதர் இருக்கானே அவன் கூட சேர்ந்தானே அடிப்பாங்க எனிமி எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்னா அவன் கூட சேர்ந்து அடிப்பாங்கல்ல ஃபார் நவ் ஓகே ஐ அம் டீமிங் அப் வித் யூ அப்படின்ட்டு obviously ஓகே அப்ப சரி சீக்கிரமா முடிய போகுது இது சீக்கிரமா இல்ல இன்னொரு இப்படி 1 இயர்க்குள்ள ஒரு ஸ்டோரி வந்துரும் ஏன்னா இப்ப இது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து நெல்லாண்டு இது சைனோ ஓபன் பண்ணணும் சைனோ ஓபன் பண்ணாச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் 1 இயர்க்கு ஒரு லேண்ட்ல தானே ஓபன் பண்றானுங்க இருந்தாலும் ஒரு 2 இயர்ஸ் வரும்ல Nice and spicy. ஆமா 2 இயர்ஸ் இல்லனா 2.5 இயர்ஸ் Hey! There's more! You're toast! With sword comes shadow. Hey! Letting brave names next echo. சாத்து முடிச்சாச்சா Check this out. Best of luck. What's Cut to the chase. Hear the echoes of the valley.
lucky day. Hey, yeah! Boba, get them! Incoming! Nowhere to hide. Sheet of light. Catching at the flames! Let's ride! Letting brave names echo. Hey! Out of the frying pan, into the... Let the mountain's veins boil. Let's get down to business. Check this out! That's the launch! Eat this! அண்ணா எனக்கு ஒரு டவுட் ஆக்சுவலா இது என் ஸ்டோரி. இது என்ன ஸ்டோரி? இந்த ஸ்டோரி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிக்ஷன் ஸ்டோரி. நீ நினைக்கிற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் பெரிய அதாவது இந்த கேம் வந்து எந்த மாதிரி ஸ்டோரின்னு கேக்குறான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் அப்படியாடா? ஒன்னாக்குள்ள வந்துட்டு ஒன் செகண்ட். சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் வந்து ஒரு வேர்ல்டு விட்டு வேர்ல்டு போறவங்க, ஓகேவா? ஸோ அப்படி போகக்குள்ள என்ன ஆகும்னா லைக் ஒரு கார்டு வந்து அன்னோன் கார்டு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் சீல் பண்ணிருவாங்க. ஸோ ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இவங்க வெயிட் பண்ணக்குள்ள சிஸ்டரோ இல்லை பிரதரோ நீ எந்த கேரக்டர் இன்னொரு கேரக்டர் இருக்காது. ஓகே, ஸோ அதனால வந்து அதாவது மேல் கேரக்டர்னா மேல் கேரக்டர் சூஸ் பண்றேன்னா ஃபீமேல வந்து எடுத்துக்கும், ஃபீமேல் கேரக்டர் சூஸ் பண்றேன்னா மேல் Shall கேரக்டர். we? Attaboy! Delicate as silk. Who wants some of this? Hey, let's roll. ப்ரோ Rally. நல்லா இருக்கு எல்லாமே. You asked for it. Disruptive color. Scatter. Boom. And miss. Sheet of light. Hey! With sword comes shadow. Boom. மேக்லான் இப்போ ஓபன் பண்ணினா சரியான கண்டென்ட் கிடைக்கும். It's showtime. Dude, நீயா ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வந்து இருக்காங்க பிஜிஎம்ஐ கேம்ல அட் யூடியூப்லுஃபி. யாரு ஸ்ரீ நேத்து வந்தாங்களே யாழினி அவங்களா? யாருமையா? இல்ல எனக்கு புரியலடா. நானாடா Press the advantage. யாரும் வரல. கேம்ல நாங்க சொல்றோம் நைட் ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தோமா? ஓ, I am the cutting edge of fashion. நேத்து தான் சார் அதான் சொல்றேன். Who wants some of this? I'm getting sick of this Hey, I wasn't ready. Attaboy. Pull in. பாய்மோட கியூட்டா Just a வச்சிருக்கானுங்க. scratch, I swear. Man. Cut to the chase. ஆமாடா. ஓ, அப்படியா? நல்லா பேசுனாங்க. நான் சீரியஸா சொல்றேன், உன்னால நேத்லான்ல ஒரு quest ஒரு எப்படி சொல்றேன் அந்த ஒரு ஸ்டோரி கூட ஸ்கிப் பண்ணி பார்க்க முடியாது, மனசு வராது. நான் இது வரைக்கும் எந்த ஸ்டோரியும் ஸ்கிப் பண்ணதே இல்லையா? பண்ணதில்ல. யாழினி தான். என்ன ஜாயின் பண்றேன்னு சொல்லிட்டாங்களா? அண்ணா வர வர ஆலன் சரியில்லை. சரிடா. டேய் நான் கேம்ல ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இருந்தேன்டா. கேட்டது ஸ்வேதாடா, அவங்க கேட்டாங்க. அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிருப்பாங்க போல, அவ்வளவுதான். நான் மத்தபடி பெருசாலாம் ஒண்ணுமே பேசல. பேசிக்கலான்னு இழுத்துட்டு வந்துடுறேன். நீ என்கிட்ட கூப்பிட்டு வா, விளையாடுறீங்களா? நான் பாருங்க. வேணா விளையாடுறாங்களா?
வேடா சே. Oh, there's all kinds of delicious scents in the air today. The sea breeze in Port Ormos isn't even enough to cover எங்கயா them up. போறது? Port Ormos தான். Well, with all these vendors, there's no way we're going back empty-handed. Just leave the hat. நான் அதுக்கு சொல்லலடா. அப்புறம் ஐ எம் குட் பை மச்சான், உனக்கு தெரியாது. நான் மச்சான் என்னைய பத்தி இப்படி எல்லாம் சொல்ற? நோ நானே பேசி கூட்டிட்டு வரேன். What can I get for அப்படி you today? சொல்லுச்சு. இல்ல நீ நான் ஹாய் பை சொல்றேன். அவங்களே கிளானுக்கு வந்துட்டாங்க. பிஎஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். அதான் நீ என்கிட்ட கூப்பிட்டு நான் உங்களுக்கு கிளானுக்கு தானே ஜாயின் பண்ணாத. Ah, no problem at all. What'll it be? சரிடா. வேணாம். நீ பண்ணி விட்டீனா அப்புறம் ஒருத்தங்களோட வாழ்க்கையை Let me jot this கெடுத்துட்ட down. மாதிரி. Potato boats. இல்ல எனக்கு புரியல. வாட் டு யூ Alright. மீன்? We'll have that. ஒண்ணும் இல்ல. அது எனக்கு தெரியும், உனக்கும் தெரியும் எப்படிங்கிறது. நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன்டா. Ah, நீ that's a எதுவும் bit பண்ண tricky. மாட்டாதானே We're going to பிரச்சனை. be fairly busy that day, and we're setting aside all these ingredients for your order. அது என்னடா பிரச்சனை? இதெல்லாம் பண்ணாதான்டா பிரச்சனை. I'm குட் பைடா. Well, in that case, the யார் most I can நீ? offer is நீங்க 20% off. மனசாட்சி தொட்டு சொல்லி நீ குட் பைங்கிறது. பொண்ணுங்க விஷயத்துல குட் பை தான்டா. மனசாட்சியில எதை தொட்டு வேணா சொல்லு. Of course, of course. எதை Thank you தொட்டு for your வேணாலும் order. சொல்வியா? So it turns out Candace is way better இல்ல at எனக்கு haggling புரியல. than எது I. தொட்டு வேணாலும் சொல்லுவேனா? இல்ல நான் சொல்றேன். நீ எதை சாமி மேல கை வச்சு சொன்னா சொல்றீ, பைபிள் மேல கை வச்சு சொன்னா Oh, something you wanted to add to your order, miss? ஓகேப்பா. Oh, thanks for your concern, but I replaced the charcoal earlier today, so டேய் it should கோன் be... டிஸ்கார்ட் வாடா. அப்படியே இந்த சேனல் இந்த சாட்லயே இருக்கும் பாரு டிஸ்கார்ட் லிங்க். ஜாயின் பண்ணி வா, டிஸ்கார்ட்ல பேசலாம். Woo! சரி ஓகே. இன்னைக்கு இன்ட்ரோ தரேன். ஓகே. Oh. அவன் பாருங்க என்னென்ன I'm fine, சொல்றானே. thanks. It's டேய் நான் just... என்னடா சொன்னேன்? That was so strange. அவனை பாருங்க என்னென்ன சொல்றடா. கேளுங்க. It's certainly possible. I had a similar problem not too long ago. I என்னன்னா thought switching to this one என் would fix பக்கம் the issue, எல்லாரையும் but... திருப்பிடுற. நீ என்ன சொன்னல? ஓஹோ அதனாலயா? I'm நீ all கேளுடா right. டேய். It seems like you got a good eye, miss. Just wish your பாரு warning came a மாமா. little earlier. போட்டு விட்டுட்டு Probably இருக்கு. could have கேட்க avoided this மாட்டேடா scenario அதெல்லாம். entirely. நீ சொன்னேன்னு In சொல்லிட்டு நான் any case, கேட்டேன்லடா. I'll definitely fix the stove today, so don't worry about any delays. Sounds good. That was a close call. Good thing you're fast on your feet, Candace. Well, where should we go next? Preferably somewhere without any fire hazards. Paimon's still a little traumatized by what happened. மியூசிக் நல்லா இருக்கு நாட்லானோடது. நான் வரல ஒண்ணும். Sounds good. It's been a while since we had the chance to சரியான shop at கண்டென்ட் Port Ormos. நாட்லான். Port Ormos Maybe we நல்லா can pick up இருக்குமா? some other வேற things along the லெவலுக்கு way. வச்சிருக்கான். அது மட்டும் கொஞ்சம் ஹையர் கிராபிக்ஸா வச்சு இது பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணி அந்த நாட்லான் கோஸ்ட் Ormos மட்டும். நல்லா இருக்கு. Port Let's Ormos நல்லா see. இருக்கு. The fruit stand should be that எதை way. விட Port Ormos இது நகிட்டா லேண்டை விட நல்லா இருக்குமா மியூசிக்? Candace, are you okay? எனக்கு பிடிச்சிருக்கு பர்சனலா. எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா எப்படி பிடிக்கும்னு உனக்கே தெரியும். எல்லாமே டாப் டக்கரா இருந்தாதான் பிடிக்கும். Man, I'm feeling so hungry. எனக்கு செமையா போச்சு. I'm fine. What happened? That crate came out of nowhere. Where are your parents, child? Go back to your parents now. Oh, Whose crates are these? They're mine. How many times have I told you not to leave heavy objects by the road? When are you gonna learn? I'm sorry. It's just... we ran out of storage on our latest shipment. And? Nothing. I'll take care of it right away.
I won't do it again. Thank you, everyone. I should have been keeping a closer eye on everything. It's lucky you were here, Miss Candace. I really don't know how things would have turned out otherwise. I always feel like I could use an extra pair of eyes during Sabzura's season. I appreciate the reminder, Miss Candace. Anyway, you were probably in the middle of something, so I'll leave you to it. Enjoy the festival. That was some quick thinking, Candace. It was like you leapt into action before the crate even started to fall. Wait, you mean you saw the future? Have you told anyone else about this? Whoa, it's beautiful! Could the gem be the source of the visions? என்ன ஓடி போறான்? டேய் நில்றா. ஏன்டா ஓடி போற? 1 minute. Maybe we could ask the others. Speaking of merchants, Paimon can think of someone who's always in the know. Although getting information out of her is definitely going to cost us. ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் படிக்க நல்லா வெயிட்டே சொல்லுங்க. நல்ல வெயிட்டியா? சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன் 4-5 சேனல். அது வேணா நான் பார்த்து வேணா உனக்கு நான் சொல்றேன். Yep, that's on. பட் ஆனா எல்லாமே இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கும். Pretty touchy when it comes to morals, so it's best not to haggle too much. Java program போடுறேன். அது நல்ல பண்ணு. எதுக்கு நல்ல வியூஸ் இருக்குன்னு பாரு. கட்டி பிடிச்சா அத போறேன். இப்போ ஒரு கியூட்டி பை கேரக்டர் வரும் பாருங்க. அது இந்த பேனரே எடுக்க முடியும் என்னால. பட் அது எடுக்கிறது கீழ தான். ஐயோ டோரி வாய்ஸ் கேட்க முடியாது.
இது செமையா இருக்கா? ஹாய் guys, குட் மார்னிங். குட் மார்னிங் ஆனந்த். குட் மார்னிங். இல்ல புரியல, என்ன பார்த்தா இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாத மாதிரி இருக்கா? இருக்க ஆலன். அவனை பார்த்தா இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாத மாதிரி. ஐயோ, டோரி பேசுறதை கேட்க முடியலையே. இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாத மாதிரி இருக்கா? இல்ல அப்படி இல்ல. இப்போ எப்படின்னா அவங்க சொல்றது வந்து கொஞ்சம் எனக்கே வந்து கொஞ்சம் லைட்டா புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும். கேட்டேன், இங்கிலீஷா இருந்தா ஃபுல் இங்கிலீஷா, அதாவது யூஎஸ் இங்கிலீஷ் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா? ஸோ அப்படி இருந்தா ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தான் வாய்ஸே கேட்டேன். வரல. ஆமா, ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டர், இந்த ஸ்டோரி நம்ம ஒன்னும் ஓபன் பண்ணல. சோ கேரக்டர் ரிவீல் இல்லாம போறதுனால மத்த கேரக்டரோட ஆனந்த் ப்ரோ வா ப்ரோ. $200. Yikes, that's steep. என்னாச்சு? இந்த டைம்ல வாய்ஸ் தான் செமையா இருக்கு, டோரி வாய்ஸ். பல்ல புடிச்சு பாக்குறேன். என்ன பெரிய இங்கிலீஷ் ஃப்ளோவர். என்ன என் தங்கச்சிய பல்ல புடிச்சு பாக்குறேன். அட ஆனந்தனா, முழுசா கேட்கலாம் வேற நடுவுல. மோலினியோட சர்ஃப் போர்ட் நல்லா கொஞ்சம் ஃபன்னா இருக்கு விளாட. Destroy the abyssal pylon இருக்கா? Really? Paimon feels kind of bad, though. We didn't turn out to be much help. இன்னும் எல்லாமே வருதுங்க. செத்தம் போ. ஒன்னத்துக்கே இவ்வளவு நேரம் ஃபைட் போட வேண்டியதா இருக்கு. முடிஞ்சதுல முடிச்சிட்டேன்ல.
nice weather. Especially good for keeping an eye on... Story நாளைக்கு தான் ஜேட் பேலன்ஸ் போனுங்க நம்ம இப்போ Don't worry. My musket can still fire in the rain. The fuck? Oh, okay. At ease. I don't believe this counts as theft. இருக்கேன் கேக்குதா நாட்லன்ல டிராவலர் இருந்துட்டு ஒன்னு பண்ண போறேன் அது வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கு பியூரிஃபிகேஷன் ஆட்டம் என்னமோ பண்றா வென்டி அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கேரக்டர்லாம் வந்துட்டு போகுது அந்த ஒரு ரெட் கலர் ஸ்டோன் இருக்கும் பாத்தியா சின்னதா வென்டி ஒரு வென்டியோட மிஷின்ல ஒன்று வரும் பாத்தியா இதுதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணமா இருக்கு அதான் ஒரு நிமிஷம் This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. ஓ நான் மான்ஸ்டர்ல டிராவலரு டாவின்ஸோட அந்த ஒரு என்ன சொல்ற அவனோட பிரச்சனையை வந்து கிளீன்ஸ் பண்ணுவான்ல கேக்குதா ஒரு செகண்ட் இருடா நானே மிஷின் முடிச்சிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஹலோ டிஸ்கார்ட்ல லாகின் ஆகலடா ப்ரோ என்னாச்சுடா என்ன ஆகுது ஏய் புரியல எதுக்கு கூப்பிட்டேன் நான்
நான் எடுக்க முடியல காலே சொல்லிட்டேன் நெட் லாஸ்ட் டைம் ரைட்டு. வேற என்ன அப்டேட் என்ன இருக்குன்னு கேட்டேன். அம்மா பாடுறா மாமா, நம்மளே சொல்லிட்டு அண்ணாங்க ஏதோ பொண்ணோட கல்ல போடுதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. கேளுடா ப்ரோ. ஹலோ டேட் ஆஃப் பர்த் என்டர் பண்ண முடியல. என்டர் பண்ண முடியல. அடே அப்போ ஒன்னு பண்ணு. டிஸ்கார்ட் நீ ஆப்ல வந்து ட்ரை பண்றியா இல்ல குரோம்ல வந்து ட்ரை பண்றியா? ஆப்ல நீ ட்ரை பண்றேன்னா ஆப்பை வந்து டெலீட் பண்ணிட்டு குரோம் போயிட்டு அதுல லாகின் பண்ணிட்டு அப்புறம் டிஸ்கார்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அதுல லாகின் பண்ணி பாரு, ஒர்க் அவுட் ஆகும். எனக்கு தெரிஞ்ச முடியாது, அது ஒர்க் அவுட் ஆகும். ட்ரை பண்ணி பாரு. New Costa. The Fishman. கேக்குதாண்ணா? கேக்குதாண்ணா? Hey, look! லைட்டா There's கேட்டுச்சு. some sort of mechanism. Since this is the right place, it must have something to do with the கேட்டுச்சு Jade அவ்வளவுதான். Chamber. Yes, this must be the... Huh? It only takes us up to here.
Aw, if that wind current was stronger, we'd be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves. Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? ஓ அடிக்கடிக்கு வந்துட்டே இருக்கானுங்க. No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Oh, that's right. Take care Now of that the you mention nearby it, Mias we Nova. could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Okay. I'll keep this close. 53,000லாம் போதுனா போடும். எனக்கு ஒரு புது ஹெட்செட் வாங்கி கொடுறாங்க. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? ஏய் எவ்வளவு பேரடா வந்துட்டே இருப்பீங்க இல்ல எனக்கு புரியல. Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. இதத்தான் பண்ணுமா? ஓகே. பார்க்கலாம் லூசி, சீனியர் டேக்கேஸ் கொடுத்தா கொரியர் போட். சீனியர் கேக்குறியா? What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Disappear! Don't blink! Surprise! Stop right there! Wind blade! To arms! தூணே கார கலவி வரண்டி. காத்த போட்டு சாவ வச்சிட்டு இருக்கேன். Be amazed! Incoming! Final warning! Speed of light! Bested. Who goes there? Attack! Drop your weapon! With the wind! Don't blink! Hey! Stop. What's all this about? பேபியா இருக்காங்க வீட்டுல எப்படிதான் ஓவரா ஒரு பேபிய வேலை வாங்கிட்டே இருக்காங்க கைஸ் வீட்ல. எப்படிதானோ
Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liyue Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. Kolanda baby leswe. Ma anandna idella unakku ora therla. You're Ningguang's Kolandanalu guest, onnudha, yes? baby nalu onnudha Didn't nene. expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? என்ன தங்கைக்கு சப்போர்ட் வாங்க Anyway, நீங்களே for a mortal to be able to repair an adepti mechanism is quite the mystery. என்னடா Even to the திட்டுற Qixing. இங்க வேற திட்டுதே உன் தம்பிய திட்டுதே நீ இன்னும் கேட்காம இருக்க நீ எல்லாம் ஒரு அண்ணன் Might you have any idea why Lady Chen invited டாங்கின்னு us to the போட்டிருக்கேன் டாங்கின்னு போட்டிருக்கேன் Just call me Kuching. இல்ல எனக்கு புரியல இசைட் டாங்கில டாங்கியா I'd say that Ningguang's Really? purpose is to request that the savior of Mondstadt Oh, take a more neutral Kaluga. stance. Oh, okay. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. அது When இங்க you say விளையாண்டுட்டு இருக்கேன் protect, டக்கு டக்குன்னு You're பாக்கும்போது referring to their கரெக்டா sanctimonious arrogance, aren't you? கோச்சிக்காதடா சும்மா Huh? இல்ல இல்ல அதான் You are mortals, and thus under their protection. தலைவன் சொல்றதெல்லாம் There was no சொல்லிட்டு way they would have சொல்லிட்டு regarded you as someone with the ability to கோச்சிக்காதடா சும்மா assassinate a அப்படின்னு god. போட்டு விட்டாரு Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. நான் யாருன்னா Should I இவனுங்க respect மிஷின் the மேல shallow மிஷின் sense of கொடுத்தா time and சாவடிக்கிறானுங்கண்ணா condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? சரி guys விடுங்க நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் அதான் நோ ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் தான் வேணும் மனசுல எதுவும் வச்சுக்காம ஓப்பனா பேசுறவங்க அவங்க தான் கைஸ் வாழ்க்கையில எப்பவுமே நம்புற மாதிரி கேரக்டர் ரைட்டா என்னது புனிய வச்சு இல்லனா ஓப்பனா பேசிட்டா இப்ப பிரச்சனை இல்ல இதே மறைச்சு வச்சு உள்ளுக்குள்ள ஒரு குத்து ஆமா உனக்கு தெரியாததா நம்மளுக்கு தெரியாததா கூடவே இருந்து எவ்வளவு பேரு குறி பறிச்சு விட்டுட்டு போயிருக்கானுங்க ஓடிட்டு என்னது இதெல்லாம் எனக்கு புரியல டேய் யாரா நீங்க இங்கயா ஒரு வேளை இருக்குமோ பூமராக ராகம் இல்ல புரியல பூமராக மாறிய ஆலனா பாருங்க கைஸ் நீ பூமர்னு சொல்லுவாப்பா நீங்க லைஃப்ல நடந்தது சொல்றேன் நானு இதுக்கெல்லாம் சொல்றீங்களேடா 6 மாசம் 8 மாசம் ஒன்னா கூட இருந்து ஓகேவா சாப்பிட்டு ஒன்னா இருந்தவங்களே வந்துட்டு 2 வருஷம் காசுன்னு ஒரு விஷயம் வரக்கூடிய
Forget it. ஆனா I shouldn't எல்லாரும் speak of இப்படி them தானே this way. இருக்காங்க. காசுன்னு This வரும்போது ரொம்ப skepticism is mine செல்ஃபிஷா alone, இருக்காங்க. and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the சரி Adepti காசுக்காக this time were பண்றாங்க. quite ஓகே restrained. விட்டுறலாம். ஒரு பொண்ணுக்கோசரம் இது முடிய பார்த்தது கூட Rex இல்ல Lapus's death is நேர்ல. indeed an extraordinary அதுக்கோசரம் விடுறாங்களே. circumstance. But to அவங்களுக்குலாம் நீ என்ன think that they சொல்ற would பேரு? call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for அது Ningguang, இங்க she பல would talk பேருக்கு anything and everything out பிடிக்காது. if she could. But I doubt we can do that என்னதுன்னா here. எதுனா சொல்ற ஆனந்தனா? ஏய் சூனியக்கார கலவி உன்னை நான் சாடிக்க போறேன் பாரு. நான் வெறியது பொய்யால சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold படிச்சு statement. சொன்னேன். கம்முனு I'll போணும். stop கேட்டியா? here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, traveler. சாவு. செத்த பயலே. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. இருந்தா நிறைய பேருக்கு பிடிக்காதுல்ல. அதான் மீன் பண்ணேன். Favor? அது என்னமோ உண்மைதானா? யாரு மறைச்சு பேசுறாங்களோ அவங்க கிட்ட நல்லா போய் பழகுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா ட்ரூத்த பேசுவாங்க பாத்தியா? அவங்க கிட்ட யாரும் பேச மாட்டாங்க. இப்போ இதா இருக்கட்டும், இந்த டார்க்கா இருக்கட்டும், இது லுஃபியா இருக்கட்டும், நானா இருக்கட்டும், Wait, that's ஏதோ right. இருந்தாலும் மனசுக்குள்ள Reading வச்சுக்க gifts are a மாட்டோம். staple of பட்டுன்னு மூஞ்சிக்கு Liyue's நேரா பேசி culture. விட்டுருவோம். We need to get one. அது என்னன்னா பல Not பேருக்கு to வந்து curry பிடிக்காது. favor or anything, just to பிடிக்காம போனவங்க நிறைய பேர் respect இருக்காங்க. Liyue's culture. அப்புறம் எப்படி நான் கூட இருக்கேன்லாம் கேட்காத, அது அப்படிதான். All right. ஏன்னா You can decide எல்லாம் on your அந்த மாதிரி greeting ஆச்சு gift அப்படின்னா yourselves. நான் என்ன பண்ணணும் Let me கண்ணெதிர tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to இல்ல come to Mount அப்படி இல்லனா Tianheng. எப்படி Go back to சொல்றது? Liyue Harbor. கரெக்ட்னா Find கரெக்ட் a தான். இதே guide நீ at the தப்பு Yuehai பண்ணா Pavilion. தப்புன்னு தான் And சொல்லுவேன். அது யாரு பண்ணாலும் சரி, தப்பு தான். நானேவா இருந்தாலும் தப்பு பண்ணனா சொல்றீங்களா ஒத்துக்குவேன். ஆனா தப்பு பண்ணாம ஏதாச்சும் ஒண்ணு சொல்றீங்களா, செத்தாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன். கபான். well then, may we meet again, traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift?
Boom shakalaka, of course. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. ஏன்னா எல்லாருக்குமே எனேபிள் பண்ணலையாண்ணா இது டிஸ்கார்டு ஜெனரல் வாய்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம இப்ப ஜெனரல் வாய்ஸ் இல்ல கேம் வாய்ஸ் யார் வரா கேம் வாய்ஸா ஓகே நான் வெயிட் பண்றேன் ஏன்னா லைவ் தப்பான எவனா உள்ள வந்தாங்க ஜெனரல் வாய்ஸ் எல்லாரும் நார்மல் நல்லா கரெக்ட்டா இருக்கு இல்ல இவன் கோன் வந்து எனக்கு இது பண்ணியிருக்கான் மச்சான் இதுல இல்லடா ஜெனரல் வாய்ஸ்ல நீங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி டேய் கேம் இதுவாடா ஜெனரல் வாய்ஸ் வாடா நான் गाइस ஃபைனல் லைவா இல்ல பூமர் லைவா மாத்துறீங்க போல யார நீ சொல்ற இப்ப யார நீ கலாய்க்கற நான் வந்தானன்னு பார்த்து மாத்துறேன்னா வந்துட்டான் ஜெனரல் வாய்ஸ் வந்துட்டான் குச்சியும் துப்பாக்கியும் எடுத்துட்டு வந்துருவானுங்க ஐயோ அட போனமுத்தா Is it just Paimon, or is there a sweet fragrance in the air? Check the close nearby. Hey, mama வந்துட்டியாடா எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் மியூட் ஸ்பீக்கர் ரெண்டுமே அன்லாக் பண்ணாதான் வரும் Huh? Did you hear that? It seemed like it came from us, Gona? right? Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Hello. Speaker off பண்ணி வச்சிருக்கான். Stop right there. எப்ப முடியும் உனக்கு இந்த quest? Final warning. You're open. Speed of light. Hey. Wind blade. Hello. கேக்குதாடா? நீ எவ்வளவு நேரம் அப்பா It was nothing. என்னடா இது ஏதோ இது சேஞ்ச் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. I understand. Don't worry. I will compensate you both. அது டேட் ஆஃப் பர்த். ஆமா அத ரெஜிஸ்டர் பண்ண போனேன் ரெஜிஸ்டர் ஆகல என் வாய்ஸ் சுத்தமா கேக்கல. Don't say that. I only escaped this. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes. Is there anything that you lack? ஆமா Antique. கம்மியா இருக்கு ரொம்ப. Oh? நீ பேசுறது கொஞ்சம் தூரமா வச்சு பேசுற மாதிரி தான் இருக்கு. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? உங்களையும் At ஆனந்தம் Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. ஒரு சிலதெல்லாம் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ அது ஊமரா தான் இருக்கும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு தெரியும் பட் ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும்
அதெல்லாம் once நீங்க அனுபவிப்பீங்க பாத்தீங்களா அப்பதான். என்னடா அதை சொல்லிட்டு இருக்க? இல்லடா இது கமெண்ட்ரியில ஸ்வேதான ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து சொன்னாங்க பூமரா பேசிட்டு இருக்கீங்க நீங்களும். ஓகேவா பரா வாய்ஸ் லோவா இருக்கு. Now just give me a moment and I'll let the boss know. வா bro அப்படியே You பாக்குறியா? can go see her whenever you require. Great! Paimon sugar frosted slime now comes in a beautiful pack. லோவா தான் கேக்குது. லைவ் போட்டா பாருங்க லைக் போட்டு பாருங்க லைவ் புதுசா அப்பதான் வரீங்க அப்படினா செத்து பூசியே பையா. என்னடா குளுருக்கு. கீழே தாண்டா காமிக்கிறீங்க டேய். கீழே எப்படி போறதுன்னு சொல்லுங்கடா டேய். சுத்தி பாரு ஏதோ வழி இருக்கு. கேவ் மாதிரி. Yodi Valley. இங்க இருக்கு. ஓகே. Hey there! A guy called Mung Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store. Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. அம்மா எங்க இருக்கா பேச? டிஃபரண்டா இருக்கு வாய்ஸ். பாத்ரூம்க்குள்ள இருந்தா பேசுற? எப்படிடா ஃபுல்லா போன்ல உள்ள எடுத்துட்டு போக மாட்டேன். You know, I am basically goodbye man. நம்பிட்டேன் bro. டேய் உன்னைய பத்தி எனக்கு தெரியும், என்னைய பத்தி உனக்கு தெரியும். ஏதோ நான் சொல்றேன். போன்ல எடுத்து போக மாட்டேன். ராஜுனா நீங்க பாத்தீங்க லைவ்ல என்ன சொல்றீங்க? அவன் வந்துட்டு அப்படி பண்ணாலும் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டானா. அதுக்கெல்லாம் இவன் செட் ஆகிற ஆள் இல்லைண்ணே. According to Kuchin, this is what we... Excuse me, do you sell the moon here? நான் வளர்க்கலாம் முடியல. அப்புறம் எப்படி உனக்கு தெரியும்? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuhang. What's going on here? அப்படியா? சரி ஓகே. சரி அப்படி என்ன தெரிஞ்சுக்கலாமா? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue.
I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. அக்கா என்னது பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் இருப்பாங்க சரியா 2 பேரு. அதுல ஒருத்தவங்கள வந்துட்டு வில்லி சரியா வில்லின்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமா கடத்தி கூட்டிட்டு போயிருவா. அந்த மீதி இருக்கிற 2 பேரு அவ்வளவு காம்ப்ளிகேட்டட்லாம் கிடையாது. குகனே இவங்க ஸ்டோரி பார்த்தா அப்படின்னா இவங்க அவுட்லேண்டர்னு சொல்லுவாங்கடா சரியா. ஒரு உலகத்துல இருந்து இன்னொரு உலகத்துக்கு போறதா இவங்க வேலையே. ஓகே இவங்க பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் 2 பேர் இருக்கக்குள்ள போவாங்க. ஓகே போவக்குள்ள பார்த்தா அப்படின்னா வேற உலகத்துக்கு போலான்னு ரெடியாவுக்குள்ள ஒரு அன்னோன் காட் பேர் தெரியாத ஒரு கடவுள் சரியா. ஏன் அப்படின்னா இந்த வேர்ல்டுல மொத்தம் 7 காட்ஸ் 7 ஆர்காட்ஸ் இருக்காங்க. 7 காட்ஸ் 7 நேஷனுக்கு 7 காட்ஸ் 7 சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சீட்டு கீழே வந்து பை சீட்டுங்க இருக்கு. அதாவது டிராகன். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆர்காட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்தை டிராகன்ஸ் தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கு. புரியுதா? இதுதான் பேசிக் கான்செப்ட். இந்த 7 கடவுளும் இல்லாத ஒரு அன்னோன் காடு வந்துட்டு இவங்க 2 பேரையும் ஸ்டாப் பண்ணி ஓகேவா இவங்க 2 பேரையும் சீல் பண்ணி இவங்க பவர் எல்லாம் எடுத்துரும். இவங்க பவரை சீல் பண்ணக்குள்ள அது கூட சின்ன மெமரிஸும் சீல் ஆயிடும். ஓகே பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை 60 வருஷமா 100 வருஷமா 200 வருஷமா தெரியாது. பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்க கண்ணை திறக்கக்குள்ள ஓகேவா இவங்க கூட இப்ப நீ பிரதரை செலக்ட் பண்ணியிருந்தா சிஸ்டர் இருக்க மாட்டா. சிஸ்டர் செலக்ட் பண்ணியிருந்தா பிரதர் இருக்க மாட்டான். ஓகேவா ஆனா ஒரு நோட்டு மட்டும் போட்டு போயிருப்பாங்க. என்ன நோட் அப்படின்னா இந்த உலகத்தோடைய ட்ரூத் என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. வில் மீட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் அவர் ஜேர்னி அப்படின்னு மட்டும் போட்டு போயிருப்பாங்க. ஓகேவா ஸோ இவங்க வந்து எந்திரிச்சு சில வருஷங்கள் ஆனா கூட அவங்க பிரதர்ஸ் தேடி பார்ப்பாங்க கிடைக்காது. ஆனா இந்த உலகத்தை பத்தி எதுவும் தெரியல ஞாபகம் இல்ல. ஸோ அப்பதான் பைமானை கண்டுபிடிப்பாங்க. பைமான் வந்துட்டு தண்ணியில உழப்போறதுக்கு முன்னாடி வந்து தூண்டில் போட்டு புடிச்சிருவாங்க காப்பாற்றிடுவாங்க. ஸோ பைமான் என்ன பண்றா நான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து எனக்கு எல்லாமே தெரியும். இந்த உலகத்துல நான் எல்லா இடத்தையும் சுத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு போகல. ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் ஆஃப் ஃப்ரீடம் மாஸ்டாடு கூட்டு போகல தான் தெரியும். 7th ஆக்டிவ் நம்ம இது பண்ணக்குள்ள இவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் எபிலிட்டிஸ் இருக்கு. இவங்களால வந்து அந்த எந்த கார்டோடைய அசன் பண்றாங்களோ அந்த கார்டனுடைய பிளஸ்ஸிங் கிடைச்சா அந்த எலமெண்ட் இவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும். ஒரு கேரக்டர்ல ஒரு எலமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா அதுதான் நேச்சர் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். ஒரு விஷன் பேரரால இப்போ ஜியோ விஷன் வச்சுன்னா ஜியோ பவர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அனிமோ வச்சுன்னா விண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பைரோ விஷன் வச்சுன்னா நெருப்பு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். பட் நம்ம டிராவலர் அதர் வேர்ல்டுன்றதுனால இவனால எந்த கார்டு கிட்ட அட்டென்ட் பண்றானோ அந்த கார்டுடைய இதை யூஸ் பண்ணும். ஸோ இவன் ஸ்பெஷல். ஓகேவா ஸோ இப்படி ஒரு நேஷன்லயும் எல்லாத்த பத்தியும் தெரிஞ்சது காடு தானே. ஸோ அந்த காடுன்றது ஆர்கான். இந்த வேர்ல்டுல அந்த ஆர்கானை போய் மீட் பண்ண போவாங்க. அப்படி போவக்குள்ள அந்த ஊர்ல அந்த இதுல வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது. ஓகேவா அப்புறம் அட்வென்ச்சர். ஏன்னா அட்வென்ச்சர் நிறைய கில்டு இதெல்லாம் இருக்குள்ள நிறைய விஷயங்கள் வந்து உனக்கு தெரியும் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன்னா அந்த காலத்துல கில்டு எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இருக்கும். ஈவன் போலீஸ் இல்லை. ஓகேவா கில்டு தான் எல்லா இடத்துலயும் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க போவாங்கன்னா கூட கில்டுல ஜாயின் பண்ணி மிஷின் காசு வேணாலும் ஊர் டிராவல் பண்ண. ஸோ காசு மிஷின்ஸ் அந்த ஊருடைய டேஞ்சர்ஸ் அட்வென்ச்சர்ஸ் அப்படி முடிச்சு ஒரு நேஷனா போகக்குள்ள ஒரு விஷயங்கள் தெரிய வரும். ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ல வந்து எதுவும் விஷயமும் தெரியாது. ஸோ செகண்ட் நேஷன் போகக்குள்ள மோரக்ஸை பத்தி தெரியும், செஸ்னாயை பத்தி தெரியும், ஃபர்டியூவை பத்தி தெரியும். ஸோ நோசிஸ்லாம் என்னன்னு தெரிய வரும். ஸோ இந்த மாதிரி அனிமே மாதிரி தான்டா ஒரு எபிசோட் முடியக்குள்ள புது கேரக்டர் புது ஸ்டோரி புது ஹிண்ட் ஒரு சீசனும் கொடுப்பானுங்க. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தேன் அப்படின்னா 4 வருஷமா போயிட்டு இருக்கு இந்த கேம். இது வரைக்கும் 6 நேஷன் இப்பதான் நேஷன் ஓபன் பண்ணிருக்காங்க. 6வது நேஷன். ஓகே மொத்தம் 7 கார்டு 7 நேஷன்ல. ஸோ இப்போ கடைசி நேஷன் ஒன்று இருக்கு. இந்த கடைசி நேஷன்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி வந்து இப்போ நான் ஸ்டோரி இருக்குனால பெருசா ரிவீல் பண்ண வருதுல. இதை தாண்டி ஒரு நேஷன் இருக்கு. அதுதான் வந்து செலஸ்டியா. ஓகேவா செலஸ்டியா தான் நம்ம என்ட்ரன்ஸ்ல வர அந்த கம்பி பில்லர்ஸ்லாம் இருக்க செலஸ்டியா. எனக்கு தெரிஞ்சு இவங்களை அட்டாக் பண்ண கார்டு வந்து செலஸ்டியலா இருக்கிற கார்டு தான். ஓகேவா அதுதான் இந்த வேர்ல்டுல இருக்க எல்லாருக்கும் ஆர்டர் அண்ட் ரூலரா இருக்கிற ஒரு கார்டு. ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க வந்து சிஸ்டரை தேடி போகல. இவங்க சிஸ்டர் வந்து அபிசாடர் கூட இருக்காங்க. அபிசாடர்னு பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து இன்னொரு நேஷன்
காடே இல்லாத ஒரு நேஷன் இருக்கு. அந்த நேஷன் இப்போ அழிஞ்சு போட்டு அந்த நேஷன்ல இருக்க பீப்புள் தான் மான்ஸ்டரா மாறி இருக்காங்க கர்ஸ்னால அப்படின்ற மாதிரிலாம் தெரியுது. ஸோ நிறைய அன்னோன் ஃபேக்டர் இன்னைக்கும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா இது அனிமே மாதிரி ஒரு சீசன் போகதான் ஒரு விஷயமா அன்லாக் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? இப்போ ஸ்டோரி இதுதான். நீ உன் தங்கச்சியில அண்ணனே தேடி போற எந்த கேரக்டர் நீ சூஸ் பண்றியோ அதை பொறுத்து. ஓகே, தேடி போகக்குள்ள அவங்க ஒரு விஷயத்த நீ தெரிஞ்சுக்கலாம். நடுவில் மீட் பண்ணுவோம், அவங்க போவாங்க. அப்புறம் அவங்க மாஸ்டர்ஸோட லீடர்னு உனக்கு தெரிய வரும். அப்புறம் பார்த்தா நீ அவுட்டர் வேர்ல்டு, அவங்க இந்த வேர்ல்டு சேர்ந்தவங்கன்னு தெரிய வரும். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ சின்னதாக ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்து திடீர்னு நடுவில் ரிவீல் பண்ணுவானுங்க. அதுதான் மேட்ரு. சிம்பிள். உன் பிரதர் சிஸ்டர் தேடி போகக்குள்ள உனக்கு உண்மைகள் எல்லாம் தெரிய வரும். வேற எதுவும் கிடையாது. ஓகேவா? ஒரு நெக்ஸ்ட் தேடி போகக்குள்ள ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டே அப்படி மூவ் ஆகுது. புரியுதா? ஓகே, புரியுது. இதுதான் ஸ்டோரி. அதுதான். சூப்பரா இருக்கு. இப்போ நீங்க என்ன லெவல்ல இருக்கீங்க? நான் 2வது நேஷன்ல இருக்க. முடிய போகுது. இப்போ 2வது நேஷனோட மெயின் ஸ்டோரி முடிய போகுது. ஃபைட் வரும். இப்போ ஃபைட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா புரியல. என்னடா? இப்போ 5 லெவல் நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணணுமா? 5 நேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஒண்ணு 4 லேண்ட் இருக்கு. 4 லேண்ட் நேஷனல் இருக்கு. அன்லாக் ஆயிருக்கு. 7th லேண்ட் ஒண்ணு அன்லாக்கே ஆகல. And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn. என்னடா அலனே? நானா? Wait, was Virgil Death one of your people? Just Virgil Death? No. Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstanding. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Teyvat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. கேட்டீங்களா? 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி God of Wars of God அதுல ஜெயிச்சவன் தான் 7 பேர். அந்த 7 You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the certain repercussions? That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there, you no doubt saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler?
about? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete. So please, this way. இப்பயும் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் தான் கொடுத்தாங்க. எனக்கு இந்த கேமுக்கு பிரச்சனை. நான் தப்பு பண்ணல. கேம் சரிங்களா? என்னெல்லாம் குத்த சொல்லக்கூடாது. என்னத்த பண்ணி விட்ட நீனு? லைவ்ல எப்பவுமே சொல்லுவா ஃபீமேல் கேரக்டர் சூஸ் பண்ணா. What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. சிம்பிள் பவர்ஸ் எது அதிகமா இருக்கோ, எந்த கேரக்டருக்கு அதிகமா இருக்கோ அதை வச்சு தான் விளையாடுவோம். அது இல்லாம இதுல நிறைய பொண்ணு கேரக்டர் வந்து அதிகம், பசங்க கேரக்டர் ஆளுக்காங்களே 2 பசங்க தான், மற்றதெல்லாம் பொண்ணுங்க தான். என்ன சொல்றேன்? மோராட் சொன்னே ஒண்ணுதான். Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? மற்றதெல்லாம் பொண்ணுங்க தான் சொல்றேன். அதிகமா இல்ல. I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. பைரோவும் பொண்ணு, நெக்ஸ்ட் சைனாவும் பொண்ணுதான். ஏழு இவனுங்களே 5 பொண்ணுங்க தான் கொடுத்துருக்கீங்க. எங்களை தப்பு சொல்றீங்க? Oh, isn't this that legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets, but the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... எனக்கு தெரிஞ்சும்டே எல்லாரும் ஓடிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed, it seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for the rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see, what should we get? One of the sheets on that wall! Don't look at Paimon like that! One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for!
அண்ணா என்னோட லைவ் வந்து பாருங்க Discordல. Let's grab one, the biggest one. Main store இங்க பாரு என்ன போயிட்டு இருக்குன்னு. Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Sigil of permission, something, something, Fatui, research, copy. Huh? Shin speaks. Hi, what's up? Hi, Shin. How are you? Welcome. Aw, that doesn't sound like treasure at all. Shin speaks. This piece of paper shows that a Chising spy discovered traces of classified Fatui research on the Sigil of Permission. Oh, Ningguang did say that the Fatui have been up to all kinds of mischief in the shadows of Liyue. But research on the Sigil of Permission? Paimon wonders what they're up to. Your voice is low compared to the game. Yeah, actually I'm having a sore throat, guys, so that's why I'm not talking loudly. Please don't mind. Speaking of which, there's also some connection between you and the Sigil of Permission. Seems there's still more for us to find out. Oh, you really think so? Well, should we not go then? Oh, so you're saying that it's precisely because we can't completely trust Ningguang that we should confirm the truth of what she says for ourselves. My voice is already low. I couldn't speak louder. That's way out of Paimon's league. Paimon thinks she's been nothing but good to us. Sorry about that. Anyway, we'll see if you're onto something. Before we look for Zhongli at Dihua Marsh, let's go to the place marked out on these papers and see if the Fatui really are up to no good there. Hold on, it's not நான் ஃபைட் எடுக்க போறேன்.
ஆனா ஒரே இடத்துல நிக்கிறேன், என்னாச்சு? எனக்கு 2 ஸ்லோவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ணாக்கா ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல நிறுத்திட்டு ஒரு நெட்வொர்க் இல்லையே நகருது. அண்ணா எங்கடா இருக்க? ஒன்னும் கேட்கலடா, நீ பேசுறது ரொம்ப கம்மியா கேக்குது. இதுதான் சொல்றேன். Perfectly at the location written down on this piece of paper. And they look really mad at us too. Surprise! Speed of light. Hey! Final warning! With the wind! Let's end this quickly! Justice will prevail! Nowhere to hide. Stop right there! Step on us! Let's end this quickly! Drop your weapons! This is trouble. Yes. Cue the spotlight! Final warning! Incoming. Let's end this quickly. Drop your weapons! Over here. Speed of light! Hey! Final warning! Let's end this quickly. Drop your weapons! Let the magic begin. Hands where I can see them! Cut to the chase. Stop right there! Let's end this quickly. Step on us. Final warning! Don't blink. Over here. Quickly. Incoming. This isn't good. Wind blade! I'll
keep this close. Stop right there! Cheetah Blade! Hey! Cook this through. Nowhere to hide. Be amazed! You asked for it! Incoming. Not freaking how can this be? My work finished. There are so many talismans here. And some stacks of blank paper too. What are they for? Paimon's seen this pattern before. வெறியான fight. Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. ஷோகனோட லெவல் எப்படி இருக்கும்? But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like Child? ஓகேடா மறுபடியும் உள்ள வாடா. Suspicious. Oh, that's right. Cloud Keener said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Let's go! Paimon hates being late. Surprise! Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh, so you also met with Keqing then? What did she have to say?
She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing, although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Eugene Terrace have some? Even Qingce Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her? No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. That's correct. Your singing will surely bring out the strongest fragrance from the flowers. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. Step on up! It's time to sing, whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song from Mondstadt that they don't understand Liyue? Don't blink! With the wind! Speed of light! Stop right there!
Wind Blade! Don't blink! Hey! Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! What's your... Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where's her serious attitude now? Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes, now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day.
Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Gunyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. ஹலோ கேக்குதாண்ணா? சரி நான் அப்படியே கொஞ்சம் கிளம்பிடுவேன் இப்போ 2 மினிட்ஸ்ல. எங்க? இல்ல அண்ணா வர சொல்லிருக்காங்க, ஹாஸ்பிடல் போய் பார்க்கணுமா? ஆபரேஷன் ஒன்று பண்ணிருக்கு. அதனால செக்கப். தனியா சொல்றேன். மறந்து இருப்பானே. Huh? What happened? The city gate is swarming with Millowith and... The Fatui? Listen. Ah, you're the consultant to Wengsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millelith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing.
She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Consider your next course of action carefully, Traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. Whew. Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Big boss fight, tray, all ready ஆயிடுச்சுன்னா. Boss fight. நிறைய டைம் சோஜனை பார்த்துட்டு
Step on up. Over here. Disappear! Drop your weapon. Wind blade! Incoming. Final warning. Stop right there. Let the magic begin. Don't blink. Hands where I can see them. Especially. Surprise! Step on up.
The wind! Speed of light. Ha. Cut to the chase. Final warning. Over here. Yeah. You can't run from death. That's everything. On to the next. Gonna be 400 subscribers. Oh, is it so? Ellen. Hi, Ellen. Welcome to the stream. I can have another 11 subscribers to be 400. Guys, boss fight வந்துருச்சு. போய் இருக்கியா? Boss fight ready ஆயிட்டு.
the golden house? It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of mora. This is where all of Teyvat's mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few mora go missing. Oh, so it's a trap! Tricky, tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Or better yet, take a nap on top of a mountain of mora. It's like a dream come true. Oh, right. Back to business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. Although I'm deeply grateful to you that I was able to effortlessly find this secret location, don't you think that trying to stop me now would just be wasted effort? Stopping the Mora Mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a Harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. Final warning! Not bad, not bad. Step on up! Be amazed! Incoming! How unbecoming. Guess I should take you more seriously. Haha, good. No wonder Signora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger.
Drop your weapons! No use hiding back there! I'll crush you! Final one! Step on up! Speed of light! Wind blade! Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing it to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected! Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now! Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Not bad. But this is going to cost you! Yeah! You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? You're better. Hand the Gnosis over, now! Don't make me take it from you! We didn't take it! Drop your weapons! Cue the clock! With sword comes shadow. Shatter! Stop right there! Don't blink! Final warning! Die here. Step on up! Incoming! Over here! Justice will prevail! Disappear! Speed of light!
Some you win, and some you lose. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of Kant. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Graphics are valuable. Great graphics. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on?
Perfect. There. Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Qixing. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy, even from all the way out here. It's not just you. We've got new Millelith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to... Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that's scary. So will the power of the Qixing, Millelith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qixing did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millelith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness. Final warning! Surprise! Yeah! Stop right there! Incoming!
way! Speed of light! Looks like I went too far. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Stop right there! Over here, Joseph, it can't be again! There are so many victories too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Don't lose heart. Here, take this. What's this? Adeptal energy! That light from your body, it's like the tiny giant sun! Whoa! It's Madam King's shockwave! This granny's really strong! Looks like I went too far. Drop your weapons! Hands where I can see them! Finish quickly. Surprise! I'll live. Cue the spotlight! With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside, and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganya's like in a fight! My name means swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. This isn't good. You're not going anywhere. Cold cut blast. Don't blink! Hey! With sword comes shadow. You asked for it! Final warning! Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? You can't run. Cut to the chase. Incoming. Hey! Stop right there! Listen. Shine. Don't get in the way. Hands where I can see them! This should be fun. Frozen to set. With sword comes shadow. Don't blink. With the wind!
this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, lend me a hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேட்டில் வரும். ரெண்டு பேட்டில் இருக்குது ஆக்சுவலி. ஒரு பேட்டிலோட இப்போ முடிச்சிடலாம். இன்னொரு பேட்டில் நாளைக்கு பார்க்கலாம். Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh?
3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. This is truly no small feat, but that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place.
Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Eager to leave, Conqueror of Demons. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Paimon doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. Youtubeluffy signing off.